In this video, let's see how to design the assembly of knuckle joint. Assembly of knuckle joint consists of total 5 parts, that is fork end, eye end. This is pin, collar and key. It consists of total 5 parts. In the right side, we can see the calculations. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಟೋಟಲ್ 5 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫೋರ್ಕ್ ಎಂಡ್, ಐ ಎಂಡ್, ಪಿನ್, ಕಾಲರ್ ಮತ್ತು ಕೀ ಲಾಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೀ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಡಯಾಮೀಟರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 24. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಡಯಾಮೀಟರ್ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಸೈನ್ ಡಾಟಾ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬುಕ್ ಇಂದ. ಸೊ ವಿ ಗಾಟ್ ದ ಡಯಾಮೀಟರ್ as 24 mm. So we have substituted all the things here and we got these are the dimensions. You can see ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವೆಲ್ಲ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ನೋಡೋಣ ಯಾವ ಥರ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅಸೆಂಬಲ್, ಅದಾದಮೇಲೆ ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಆಲ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್, ಆಲ್ ದಿ 5 parts, later assembly and followed by bill of materials. Please subscribe to the channel MacTech Cat if you are first time viewer, and please encourage. ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ MacTech Cat ಚಾನಲ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದಯಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ Solidworks ವರ್ಷನ್ 2022. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು Solidworks 2022 ವರ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. Select part file, take a new part file and select OK. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಕಮಾಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎನೇಬಲ್ ಕಮಾಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಎನೇಬಲ್ ದಿಸ್ ಕಮಾಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ದಿ ಟೂಲ್ಸ್ at a particular place, that is on this you can see on top left corner features, sketch, sheet metal, what are the things we have assigned, everything will be easy to access. ಸೊ ನಾನು ಕಮಾಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮೋಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಕೆಚಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫ್ಯೂಚರ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್. ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ಕೆಚ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯೂಚರ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 3 toolbars, that is sketch toolbar, features and standard views. So here we are using 3 toolbars. Okay, let's see one by one. Dimensions are as follows. Here fork dimension ನೋಡಿ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಫೋರ್ಕ್ ಯಾವ ಥರ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಲೆಂತ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 1.2 ಮೀನ್ಸ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 96 ಇದೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಎಸ್ is 28.8. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ this one. Total here it will be 50. There is 28.8 into 2. It will be 28 into 2. Select plane. I am selecting. You can select front plane or right plane. Here I am going to use right plane. Select normal to. Select sketch. Take center rectangle command. From origin point, draw one rectangle. Right click. Smart dimension. Length is 96 mm. Height is 28.8. ಲೆಂತ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 96 ಇದೆ, ಹೈಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 28.8 ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಕಾರ್ನರ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಲೈನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಲೈನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಡ್ರಾ ಒನ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್, ಮೇಕ್ ದ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್, ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್. ಫ್ರಮ್ origin point to top horizontal line, I am making the dimension as 28.8. Again from
bottom horizontal line to origin point 28.8. Here comes, this is take it as 24 mm. Next step, select arc. First rectangle ಹಾಕಬೇಕು. ಒಂದು rectangle ಗೆ 96 mm ಮತ್ತೆ 28.8. ಮತ್ತೊಂದು rectangle ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು origin point ಇಂದ ಲೈನ್ ಗೆ 28.8 ಮತ್ತೆ origin point ಇಂದ ಲೈನ್ ಗೆ 28.8. ಲೆಂತ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 24. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಈ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅದು ಕೂತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. Select rectangle. By mistake, it is not coming reference line. Just you have drawn one rectangle. ಈ ಥರ ಒಂದು ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅದೇನಿದೆ ಸೇಮ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. 28.8 ಸೇಮ್ 28.8 ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 24. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಯಾವ ಥರ ಎರಡು ಕೋಇನ್ಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನೋಡೋಣ. Select this vertical line. Keyboard ಅಲ್ಲಿ control button, press control button and select this vertical line. Here we can see the option add relation is as collinear. ಇಲ್ಲಿ collinear ಅಂತ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅವೆರಡು ಈ ತರ ಬಂದು ಕೋಇನ್ಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, collinear ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎರಡು ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಆಗಿದೆ, ಈಗ ಎರಡು ಆರ್ಕ್. ನೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ 2 arcs. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರ್ಕ್. ನಾನು ಇವಾಗ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೆಂಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರ್ಕ್ ಇಂದ ಯಾವ ತರ ಹಾಕಬೇಕು, 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರ್ಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ತರ ಹಾಕಬೇಕು. ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ದ 2 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಹೌ ಟು ಯೂಸ್ ಸೆಂಟರ್ ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರ್ಕ್. ಸೆಂಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರ್ಕ್ from this point to this end point, draw one arc. So center point is the first point, second point and third point. Next again from this point draw one more arc like this. Okay, this is by using center point arc. Now let's see how to use 3 point arc. Same, instead of starting from center point we have to use end points. This is end point, this is one more end, next center. Okay, this is the center. Place it here. Exactly, it should be 180 degrees. You can see enter as 180 degrees. So it will be exactly center of this. Next end point, again end point, here make it as 180 degrees. So this is by using 3 point arc. Now let us trim the unwanted arc and lines. Lines. Select trim entities, select power trim, press your left mouse button ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ತರ ಡಿ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ತರ. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ trim out this vertical lines. Okay, clear this one. Next clear this. Okay, this is your first step. Now select features, feature command ತಗೊಳ್ಳಿ, extruded boss base click ಮಾಡಿ, click on extruded boss base, followed by here you can see blind,
select mid plane. ಇಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ ಪ್ಲೇನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಬ್ಲೈಂಡ್ ಕೂಡ ತಗೋಬಹುದು, ಬ್ಲೈಂಡ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಸಿ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ go for mid plane. This will be square, so it is height is 28.8, so breadth will be also 28.8. Select OK. So this is the, we have completed 50% of the form. Still next, select the top face, select the top face. If you select this top face, the sketch will come here, and we have to extrude in both the direction. One will be on the bottom side, other will be on the top end side. So to make ourselves easy, ನಾವು ಈಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಫೇಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಈ ಫೇಸ್ ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಫೇಸ್, select normal to, go for sketch, circle from this point, the center point ಕಾಣಿಸ್ತಲ್ಲ, from this point draw a circle. Okay, dimension, diameter of the circle is, so this is 48, capital D will be 48 mm, twice the diameter of the shaft, 48 mm. So you can see the sketch is on this face. Okay, sketch is on the face. Next command, go for features, extruded boss base. So it is been extruded in both the directions, but we need to extrude only in the bottom side, down side. Here select blind, so it is getting extruded in the opposite direction. So in the one, but we can see reverse direction. Okay, select the reverse direction. So what should be the thickness? Thickness should be 16.8, that is B. You can see here B, that is 16.8. Enter 16.8 mm and select OK. Okay, next step, we have to copy this towards the upward side, means we have to mirror. Okay, we can use the mirror command. So for using the mirror command, we have to select, first we have to select a plane. So select a top plane. Here we can see mirror command, select the mirror, features to mirror, which feature we have to mirror, that is this one, extrude boss, extrude to. Select this, you can see an imaginary preview over here. If this is right, select OK. Okay, this is how we have to use the mirror command. Mirror command use ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ select the plane, select the mirror command and select the features to mirror. First select the plane followed by mirror command, next followed by feature, select the feature. Now select the top face, normal to, sketch, circle, just touch this circle, you will get the center point. Okay, you can see the center point here, or center point of that circle. We have to draw concentric circle of small d, means diameter will be 24 mm. Now we have to cut this circle through all. Select the features, extruded cut. Here instead of blind, select through all and select OK. Next step, select the back face, select normal to. Here we have to select
a polygon command, and we have to draw the octagon. Octagon consists of total 8 sides. Go to sketch, select polygon. In parameters, enter 8. From this origin point, draw one octagon. Right click, select. Now select any one of the sides and make it horizontal or vertical. Now select this top edge, top side, control, and select this edge. Now make it as collinear. Okay, the sketch will be like this. But if we cut the portion, this entire portion will get cut off. But we need to cut the portion which we can see here, that is in triangle, 4 sides. ಈ 4 ಕಡೆ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಲ್ಲಪ್ಪ ಇದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ. So now select features, select extruded cut. You can see here the option called as flip side to cut. Select ಇಲ್ಲೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ನೋಡಿ, flip side to cut ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 28.8, ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 28.8 ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, draw the rod end. The diameter of the rod end is 24 mm. Select sketch, circle. From origin point, draw one circle of diameter 24 mm. ಇನ್ನು diameter of 24 mm ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. Use the extrude command and extrude. You can give of any length. So I am taking as 25. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 25 mm ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಫಿಲೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಾಂಫರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫಿಲೆಟ್ ಮತ್ತು ಚಾಂಫರ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಚಾಂಫರ್, enter 2 mm. Okay, select the edge of the rod end, select OK. Next, here comes here, this is let's take it as 3 mm or 4. Fillet, enter 3 mm. Select all the 4 edges, select all the 4 edges, select OK. If you feel you can increase 1 more mm. So I am making as 4 mm. So okay. Next, this corner again select fillet command, make it as 1.5 mm. Select the edge. Illondu edge ಮತ್ತೆ bottom we have one more edge. Select this edge, select OK. Next, fillet. We have to do a fillet of 18 mm. Okay, we have to do a fillet of 18 mm. Enter 18. Select this edges. This 18 mm we can get from the standard design data handbook. So select all the 6 edges. Okay, select all the 6 edges and select OK. So this is the front view of the fork end. This is the top view of the fork end. Save the file.
create a separate folder and make it as save the file as forkend. Save. Next, let us design the end. Select file, select part file and select OK. ಈಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು end ಯಾವ ತರ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಅಂತ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು I will be using here top line, top view, sketch, center rectangle, from origin point draw one center rectangle, dimension, length forkend ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 115.6 ಇರುತ್ತೆ. forkend 115.6, end ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 96, end length is 96 mm, height is 28.8. Now we are doing in the top line. Let us design all together in a single go. Take circle command. From this center point draw one circle of diameter 48 mm. It is capital D. Again take one more circle. From the same center point of this circle draw one concentric circle of diameter 24. This is small d and select OK. Now take out the unwanted lines and arcs with the help of trim command. Select power trim and trim the unwanted arcs. Okay, here comes this one. Okay, select OK. So you should keep this circle and this arc and followed by this rectangle. Select features, extrude boss base. Again select mid plane, base square, so width and height will be same 28.8. Select OK. Now repeat the same procedure over here. The same procedure repeat ಮಾಡಿ last fork ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. Select sketch, polygon, enter, parameters 8, from origin point draw one octagon, select any one of the edge, ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು edge select ಮಾಡಿ, set select ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು horizontal ಇಲ್ಲ vertical ಅಂತ ಮಾಡಿ. Next select this line, control and select the edge. So ಎರಡು ಮಧ್ಯೆ ರಿಲೇಷನ್ ಏನು ಕೊಡಬೇಕು, co-linear ಅಂತ ಕೊಡಬೇಕು. Select OK. ಈ ತರ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೌಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಬಟನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಮೌಸ್ ನ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. We can use scroll button, long press and move the mouse to rotate to view the component in different orientations. Next, features, extrude cut, flip side to cut, step 28.8 mm. Select line 28.8, select OK. Shortcut key for isometric view is Ctrl 7. Next, draw rod end of diameter 24 mm, circle, dimension 24, extrude boss base, I am taking as 25 mm, select OK. Now go for chamfer 2 mm, select the rod end, edge of the rod end and select OK.
Go for fillet. Here take fillet 3 or 4. Select the edges. Select OK. Next, again select fillet command 18 mm. Select the edges. Select only these two edges. In 4 and we will get 6 edges. We have to fillet 18 mm dimension of 6 edges. In I only 2 edges. Select OK. This is how your eye look likes. Save the file. I end. Select OK. Next comes the part pin. Here I am going to use right plane, sketch, take center line command. From origin point, draw one vertical line. Next, take a line command. From this origin point, draw one rough sketch of horizontal line, vertical, followed by horizontal, again vertical, and join to the center. Do the dimension. The diameter of this is 36 mm. This is C, that is 36 mm. 36 divided by 2. So here we are using a revolve command. So I am using a radius. Here we have to give half of the diameter. So I have given 36 divided by 2. From the center line to this edge, it is 24 divided by 2, means diameter. Okay. Next, here comes the thickness. Thickness is E, that is 12 mm. You can see here this is 12 mm. Next, from this top to here, it is 80 mm. Now select isometric view, go for revolve boss base. The sketch is currently open. A non-thin regulation feature requires a closed sketch. Would you like the sketch to be automatically closed? You have to select S. Okay, select S and select OK. Okay. Next step, select again right plane, normal to, select sketch, circle, draw one circle. So you can find this, see the reference line over here. Draw one circle, make dimension. Diameter of this slot will be 5 mm. So this we get from the calculations. From circle to this edge is 67.5. Sorry, around 67.5 approx. Okay, do the calculation and make this slot. Next, actually this will be around 68.4 mm. 68.4. How this 68.4? Let's see. You have to take this consideration S plus this one, that is 16.8 B plus 16.8 plus the collar thickness is 12 mm. Thickness of the collar is 12 mm. So 12 divided by 2, that will be 6. So we have to add 28.8 plus 16.8 plus 16.8 plus 6, that is gives the 68.4 mm. Next, select isometric view, go for extrude cut. Here select mid plane, select mid plane,
and increase the dimension. So it has been cut in both the directions. Select. So you can see the slope. Okay. File, save the file as pin. Okay. Next comes the color. Select new part file. Here I am using the top plane. Here we can use any of the planes. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಪ್ಲೇನ್ ಆದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗೆ ಯಾವುದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Okay, please look into this. You can select any one of the plane that is our convenience, which will make the assembly ease. Okay, we should do the assembly in an easy manner. We should not struggle while doing the assembly. Means they're rotating the part, moving the part. We should not do all the things. So we have only make the right plane. Okay, make the suitable plane and draw the sketches. Okay, now select the top plane. So for sketch, circle, draw two concentric circles. One diameter is 36, other diameter is 24. Extrude post base, select mid plane, 12 mm. Thickness of the collar is 12 mm. Select it. So this is the collar. Select right plane, normal to sketch, circle. From this origin point, draw one circle. Make dimensions. Diameter of the circle is 5 mm. So we can see on the plane. Circle can be seen on the plane. ನೋಡಿ ರೌಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಕೆಚ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ಲೇನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. We can't draw the sketch on the circular faces or round faces, so we use a plane. We can draw the sketches on the only flat surfaces. Now select features, cut extrude, select mid plane, increase the dimensions. So it has been cut in the both direction. Select. So this is the collar. Save. Next, take new file. Here comes the pin, the easiest part in the all the 5 parts. Select right plane, normal to sketch, circle. From origin point, draw one circle. Make dimensions. Diameter of the circle is 5 mm. Extrude this circle to a length of more than 36 mm. Why more than 36 mm? Here we can see C is 36 mm. So pin should be more than the diameter of the collar. So let us take it as 45 or 40, your convenience. Select OK. So this is the pin. Save the file. So this is the key. Select key and select OK. So this completes all the parts. The next video I will show you how to assemble these parts. Okay, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ 5 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ.